Hello everyone. 제가 영어가 서툴러서 제가 한국말로 하고 우리가 통역을 하도록 하겠습니다. He's going to speak in Korean and I'll be his interpreter for this event. 네. 안녕하십니까. 방금 소개받은 대한민국 성남시 대통령 시장 이재명입니다. 우선 이렇게 토론할 수 있는 기회를 제공해 주신 대시어 교수님께 감사드립니다. 그리고 함께 자리를 해주신 모든 분들께도 감사드립니다. Good afternoon. My name is Myeong, Mayor of SeongNam City in South Korea. First of all, I would like to thank Professor Dasher for this opportunity, and I would like to express my deepest thanks to all of you here today. 여러분 대부분은 IT 산업에 깊은 관심을 가지고 계시고 또 다양한 연구를 하고 계신 연구자들로 알고 있습니다. So I understand that everyone here has a deep interest in the tech sector where you are currently working or conducting research in a wide range of fields. 이런 자리에 특별한 기술을 개발한 것도 아니고 또 성공한 기업을 격려하고 있지도 않은 저를 초청해 주신 것은 결국 IT 기업의 성공을 위한 정부의 역할, 또 그 연구 사례로 우리 성남 테크노밸리에 대한 실제 경험을 듣고자 하는 것으로 압니다. I myself have never developed any special technology, nor have I ever attempted to run a business. But as I understand it, the reason I was invited to speak here is to share my experience regarding Pangyo Techno Valley to illustrate the role of government for sustaining success in the tech industry. 여러분 모두의 귀한 시간에 의미 있는 토론이 되기를 기대하며 또 아울러 오늘 이 자리를 통해서 우리 성남 판교 테크노밸리에 대한 여러분들의 이해가 높아져서 서로에게 도움되는 관계가 깊어지길 바랍니다. I know each of you have taken valuable time from your busy schedules to be here, and so I hope these discussions will prove to be meaningful. I also hope that this presentation will give you a better understanding of what Pangyo Techno Valley is, and that we may be able to develop mutually beneficial relationships. 2015년 올해는 대한민국이 제국주의의 침략으로부터 해방된 지 70주년이 되는 뜻깊은 해입니다. 2015 is significant in Korea, marking the 70th anniversary of independence from the rule of imperialism. 이후 한국 선쟁이라는 참변까지 겪으면서도 대한민국은 경제적 발전과 민주주의를 성취하기 위해 노력해 왔습니다. The effects of colonization and the fallout from the Korean War that soon followed were disastrous for my country. However, history shows that Korea overcame these hardships to realize a thriving democracy and economic prosperity. 대한민국의 역사는 세계적으로 주목받는 도전이었습니다. The entire world has taken notice of Korea's success is rising to the challenge. 여러분들이 느끼셨을지 모르지만 저는 보통 사람과 다른 장애인입니다. You may or may not have noticed, but I am actually handicapped. 어려운 시절에 초등학교를 마치고 공장 현장에서 하루 12시간이 넘게 일을 하다가 기계에 끼어서 입은 장애입니다. 가난과 장애는 어린 시절 저를 가장 힘들게 했던 고난이었습니다. I had a difficult youth, and I used to work in a factory for more than 12 hours a day after graduated from elementary school. In that factory, I got into an accident where my arm got caught in a machine, leaving me with my handicap. Poverty and handicap were the most difficult hardships I had to suffer when I was young. 그러나 지금의 저를 있게 한 가장 큰 동력 또한 바로 그 가난과 장애를 뛰어넘는 도전이었습니다. However, confronting those things as challenges to overcome was exactly what motivated me to become the person I am today. 저는 그 과정에서 결국 사회를 유지시키는 핵심은 사람이라는 것, 노동에 대한 합리적 수준의 보상이 기업의 지속 가능성을 보장할 수 있음을 체득했습니다. I've since learned that people are the key component of what ultimately keeps our society going. People are important, and workers must be appropriately compensated for the level of work to guarantee the sustainability of a company. 아울러 실패한 분들에게 재기할 수 있는 기회를 제도화하는 것이 성공의 사례를 만드는 조건이라는 것도 확인했습니다. And I've also learned that building a system to give opportunities to those who have failed to bounce back after setbacks is what creates future success stories. 사회라는 환경과 기업이라는 주체는 상호 협력하며 보완적인 관계를 유지할 때 상승 효과를 지닐 수 있습니다. 이와 같은 관계로 인해서 기업의 환경을 생태계라고 은유한다고 생각합니다. Maintaining a mutually cooperative and complementary relationship between society and business creates an incredible synergetic effect.
Because of this type of relationship, I feel that describing the business environment as an ecosystem is a fitting metaphor. 이처럼 저와 저의 자랑스러운 조국 대한민국의 현재를 읽게 한 키워드는 바로 도전이었습니다. 아이디어 하나만 가지고 냉혹한 현실에 뛰어든 수많은 기업인들 또한 마찬가지일 것입니다. I am proud of what my country and I have achieved thus far. The key word behind these successes is challenge. This is the same for all the countless entrepreneurs who plunge headfirst into this unforgiving world, armed with nothing but a single idea. 이제 실제 성남 판교 테크노밸리의 이야기를 통해서 성남시가 시도한 도전의 과정을 설명드리도록 하겠습니다. I will now describe the challenges that Seongnam City faced by telling you the story of Pangyo Techno Valley. 성남의 판교 테크노밸리는 최근 아시아에서 만들어진 혁신 클러스터 중 실리콘밸리 모델과 가장 가깝다고 평가받고 있습니다. Out of the innovation clusters recently established in Asia, Pangyo Techno Valley in Seongnam is the one whose model is recognized to mostly closely resemble Silicon Valley. 사실 판교는 서울에 인접한 경기 남부권에 광범위하게 형성되어 있는 IT 벨트에 속한 지역인데 넓이는 163에이커로 그리 넓지는 않습니다. Although Pangyo is located within an extensive technology belt just south of Seoul, its actual area is just over a quarter square mile. 그런데 이곳은 여러분도 아실 만한 삼성이나 LG 같은 세계 최고의 기업 계열사, 또 대한민국을 대표하는 성공 벤처 1세대의 첨단 기업들, 그리고 우수한 R&D 기관이 모여 있고 그 규모가 무려 870개사에 노동자가 6만 명 정도 이룹니다. Still, Pangyo Techno Valley is home to the subsidiaries of some of the world's leading companies such as Samsung and LG, which I'm sure you've heard of. There are also many other pioneering high-tech ventures and R&D institutes that represent Korea, making up an impressive total of around 60,000 people working in 870 companies. 게임에 조금이라도 관심이 있는 분들이면 알만한 세계적인 경쟁력을 가진 대한민국 10대 게임 기업 중에 7개 기업이 판교에 모여 있다는 것도 진풍경입니다. If you have even the slightest interest in games, you would know that Korea is a strong presence in the gaming world. 7 of the 10 major Korean gaming companies are located in Pangyo. 또한 엔젤 투자가 활성화되고 SF+, 투썸 같은 국내 유명 벤처 캐피털이 판교로 주 활동 무대를 이전하는 등 투자자에게도 매력적인 지역으로 각광받고 있습니다. Pangyo has come under the spotlight as being an attractive spot for investors as well because it is the main area of activity for many well-known VC firms such as the Korean Business Angels Association, Asset Plus Investment Management, Tucson Investment, and many others. 이처럼 현재 판교는 대한민국을 넘어 아시아 최고의 역동적인 IT 산업 클러스터로 인식되고 있습니다. Today, Pangyo is recognized as the most dynamic tech industry cluster, not just in Korea, but in all of Asia. 엄밀하게 말하면 판교 테크노밸리는 기업의 자발적 선택이 아닌 정부 정책의 산물로 볼 수 있습니다. 우리 성남시와 경기도는 굉장히 공을 들여서 판교 테크노밸리를 설계했습니다. Precisely speaking, the decision for companies to move into Pangyo Techno Valley may be the result of government policies, not the voluntary choices of those companies. Pangyo Techno Valley was only made possible with a great deal of energy and effort invested by Seongnam City and the entire Gyeonggi province in which our city is located. 혹시 대한민국 가수 싸이의 강남 스타일 들어보셨나요? Do all of you know the Korean singer Psy who sang the Gangnam Style? 이 노래 속에 나오는 강남은 서울의 강남인데 대한민국 최초의 벤처 1번지였습니다. Gangnam in that song refers to a district in Seoul that also happens to be where Korea's first tech startups were founded. 대한민국에서 성공한 그리고 새롭게 도전하는 벤처 기업의 꿈은 강남이었습니다. Gangnam is home to these companies that had faced many challenges but finally succeeded for the first time in Korea. 성남시 최초의 도전은 바로 벤처 산업계의 강남 신화를 극복하는 것이었습니다. And Seongnam City's first challenge was to recreate the miracle of Gangnam in the high-tech world. 이를 위해서 강남권과 판교를 하나의 생활권으로 묶는 방법을 선택했습니다. 1시간 이상 소요되는 이동거리를 고속 지하철을 도입해서 14분 정도로 단축시키면서
강남과 성남의 심리적 거리를 좁혔습니다. In order to do this, we decided to connect Pangyo and the Gangnam area to create a single living sphere. A distance that used to take over 1 hour to travel was reduced to just 14 minutes thanks to the construction of a new express subway line. This also had the added benefit of decreasing the psychological distance between Gangnam and SeongNam. 그러면서도 정부가 참여하는 공공 택지 개발을 통해서 같은 권역인데도 강남의 50% 수준의 가격으로 토지를 공급해 기업의 기회 비용을 줄이도록 인센티브를 줬습니다. Not only was the travel time shortened, but the government also took part in public land development projects, making property available to companies at half the price level of property found in Gangnam, even though they are located within the same price zone. This provided a way for companies to reduce their opportunity cost, creating benefits to move in. 결국 많은 기업은 판교로 이주를 해도 그간 서울을 중심으로 쌓은 네트워크를 잃지 않을 수 있었고 보다 저렴하고 쾌적한 환경을 구축할 수 있었습니다. As a result, many companies that relocated to Pangyo were able to do so without losing the Seoul-based network that they had built up over the years, as well as cultivating a cheaper yet more pleasant environment. 다음 단계는 새로운 판교 신화를 만들어내는 것이었습니다. The next stage was to create a new miracle of Pangyo. 한국은 다양한 기업 지원 서비스를 제공하고 있습니다. Governments in Korea usually offer various types of corporate services. 특히 우리 성남은 산업진흥재단이라는 전담기관을 만들어서 기업 유치 활동과 다양한 서비스를 제공해 왔습니다. However, SeongNam adopted a more proactive attitude early on and created an exclusive organization called the SeongNam Industry Promotion Agency that provides a host of services to attract companies. 이들은 실리콘밸리의 스탠포드처럼 기업 경영이 필요한 정보나 서비스를 연계하고 멘토링을 통해서 성장을 지원하고 있습니다. 이런 시스템으로 전국의 지방정부 중에서 우리 성남시가 가장 기업하기 좋은 도시로 평가받고 있습니다. Much like Stanford University's relationship with Silicon Valley, the agency provides information and services for companies and promotes growth and development through mentoring programs. With the assistance of such a system, SeongNam has become recognized as the most business-friendly city in the country. 판교 테크노밸리가 위치한 성남시는 고학력의 창의 인력이 전체 근로자의 33%로 27%인 서울에 비해서 더 높은 비중을 차지하고 있습니다. SeongNam City, where Pangyo Techno Valley is located, boasts a high-tech focused creative workforce of 33%, a higher number compared to Seoul's 27%. 기존 네트워크와의 접근성은 유지를 하되 저렴한 지대와 철저한 지원 시스템 그리고 거기에 풍부한 인재풀까지 결합됨으로써 강남만큼을 넘어 강남보다 뛰어난 입지로서 판교 신화가 만들어진 것입니다. SeongNam's cheaper real estate, extensive support system, rich pool of talented individuals, and easy access to existing network structures have combined to create the miracle Pangyo that has transcended from as good as Gangnam to better than Gangnam. 이것처럼 제2의 벤처 붐을 일으키며 판교 신화를 주도하는 그룹은 전문성을 갖춘 40대 초반의 젊은 IT CEO들입니다. 바로 이들이 판교를 역동적이고 창조적인 기업 생태계로 만들고 있습니다. The group of people who are leading the miracle Pangyo and bringing about a second venture boom are professional tech CEOs in their early 40s. These individuals are the ones who are fostering a dynamic and creative business ecosystem in Pangyo. 지금도 판교 테크노밸리에 대한 기업 수요가 점점 늘어나고 있어서 우리 성남시, 경기도 그리고 정부가 함께 판교 인근의 제2 판교 테크노밸리를 조성할 계획을 추진하고 있습니다. Currently, more and more companies want to move into Pangyo Techno Valley, so Seongnam City, Gyeonggi Province, and the Korean government are all working together to push forward plans to construct the second Pangyo in the vicinity. 네, 저는 자본주의가 지향해야 될 방향은 무한 경쟁과 독식이 아니라 배려와 공존이라고 생각합니다. 그 어떤 기업도 자신의 성취만으로 유지될 수가 없습니다. I believe the new direction for capitalism should not be unfair competition and monopoly, but rather consideration and coexistence. No company can survive just on its own accomplishments.
사회적 기반이 동반 성장하지 않을 경우에 궁극적으로 모두가 패배하는 결과에 이를 수밖에 없습니다. 땅이 마르면 열매를 맺지 못한다는 것은 상식입니다. If the societal infrastructure does not grow and develop along with the company, then everyone will ultimately fail in the end. It only makes sense that a tree cannot bear fruit if the land dries up. 여기에 바로 정치의 역할, 정부의 역할이 있습니다. 시장이 왜곡되지 않고 제대로 작동하며 도전자에게 넓은 기회를 보장해 줘야 합니다. There is a role that politics and the government can play here. They must make sure the market is functioning as it should be without being distorted, and they must also guarantee wider opportunities for new challengers. 무엇보다 실패해도 추락하지 않고 다시 뛰어오를 수 있는 안전망을 만들어야 합니다. 그것이 바로 저와 같은 정치가이자 도시 경영자의 역할입니다. More than anything, they must create a safety net for those who suffer setbacks can bounce back without crashing on the ground. This is the role that politicians and city planners such as myself must play. 이게 바로 중요한 부분인데 That's the most important part. 그래서 이미 성공한 기업뿐 아니라 의지를 갖고 시작하는 스타트업 기업을 활성화시키는 것은 우리가 판교 테크노밸리에 대해서 가장 집중하는 부분입니다. The primary focus of Pangyo Techno Valley is not only to continue to support existing companies that have already succeeded here, but also to help invigorate those who muster up the will to found startup companies. 우리는 이를 위해서 벤처 캐피털과 협력하여 초기 창업 기업의 기술력과 성장 가능성만을 평가해서 인큐베이팅하는 성남 투썸 특성화 창업 보육센터를 만들어 운영하고 있습니다. 2년 정도 운영했는데 14개의 스타트업 기업에 170억의 투자를 유치할 수 있었습니다. In order to do this, we have cooperated with VC firms to found and operate the SeongNam Specialized Startup Support Center, where those assessed as having potential are nurtured for growth. For the past 2 years, the center has helped raise over $17 million for 14 startup companies. 그리고 아이디어를 가진 시민들 대상으로 컨설팅을 해주고 가능성이 있는 아이디어를 거래하는 걸 돕거나 또는 실제 창업 지원하는 컨텐츠 코리아 랩이라는 프로그램도 운영하고 있습니다. A program called Content Korea also supports startups and acts as a consultant for citizens with business ideas, helping people with potential to promote their ideas and attract interested parties. 그 연장선상에서 우리는 스탠포드의 스타트X 엑셀러레이터 프로그램에 관심이 많고 집중적으로 벤치마킹하고 있습니다. 기회가 된다면 함께 토론하고 판교에서 협력이 가능한 방안을 찾아보기를 희망합니다. We are also highly interested in Stanford's StartX Accelerator program and are studying it in a focused way. I hope there will be an opportunity to discuss ways that would make it possible to join forces in Pangyo. 무엇보다도 시장의 공정성을 확보하는 것이 중요합니다. More than anything, it is important to secure market fairness. 일부 대기업이 만드는 독점적인 시장 구조 때문에 기술을 뺏기거나 판로를 찾지 못해 죽음의 계곡으로 몰리는 새로운 도전자와 중소벤처기업이 넘쳐나고 있습니다. There is a flood of new challengers and small and medium-sized companies that are unfairly losing out on opportunities to grow. This is because their technology is either being taken from them or they are unable to find their place in a monopolistically structured market that was designed to benefit a few large conglomerates. 그리고 먼저 올라간 기업이 새로운 도전자의 출현을 막기 위해서 어렵게 만들어 놓은 사다리를 걷어차버리는 경우도 비일비재합니다. And there are also many companies that climbed the ladder to success, ladders that were built and put into place only to kick them away once they have scaled them to prevent new challengers from emerging. 제가 구상하는 판교 테크노밸리의 미래는 공정한 시장 생태계입니다. 공정성이라고 하는 건 아이디어를 가진 도전자, 스타트업 기업이 이례적인 성공을 넘어서 지속 가능한 기업으로 성장하기 위한 필수 조건입니다. In my mind, the Pangyo Techno Valley of the future is a fair market ecosystem. Fairness is a prerequisite for new challengers or startup companies to succeed in building sustainable business beyond a one-time success. 중소벤처기업에 대한 관행적 부당 행위를 방지하기 위해서 공공 모니터링 시스템을 구축할 수 있을 겁니다. 또한 공동 방어를 위해서
기업들이 연대할 수 있도록 지원하는 등 다양한 정책을 실행할 수 있습니다. A public monitoring system could be built in order to prevent the conventional malpractice against small and medium-sized venture companies and startups from happening. So various types of policy support could be also put into effect to help these companies defend themselves in solidarity. 그러나 보다 본질적인 문제 해결책은 애초에 부당행위나 독점, 중소기업에 대한 불공정 관행을 근원적으로 차단하는 것입니다. However, the solution to the very guts of a matter is completely blocking monopolies, wrongdoings, and unfair customs against small and medium-sized companies in the first place. 우리는 이를 위해서 기업 간의 거래 방식을 개선하고 벤처기업의 지속 가능성을 높일 수 있는 시스템을 준비하고 있습니다. For this matter, we are preparing a system that can improve transaction methods between companies as well as increase the sustainability of startups. 예를 들어 현재 한국은 정부나 대기업이 중소기업을 통해 조달이나 아웃소싱 형태로 계약을 할 때 최저가 입찰 제도로 결정하는 경우가 많습니다. Currently in Korea, when the government or a conglomerate draws up contract in procurement or outsourcing form through small and medium-sized companies, it is commonly said that the lowest price wins. 이러한 제도는 재정 효율화 또는 주주의 이익 극대화라는 명분을 내세우지만 실제 이러한 입찰 방식으로 인해서 수많은 중소벤처기업의 가치가 훼손되고 있습니다. Although it is justified to increase the efficiency of public finance or maximize profits for shareholders, in actuality, the value of countless small and medium-sized companies frequently suffers from this kind of bidding method. 결국 기업과 제품 가치가 정당하게 평가받지 못하고 또 평가절하되면 직원들은 저임금과 고용 불안의 고통을 겪게 되고 원가 절감을 위해 제품의 질은 더 낮아질 수밖에 없습니다. 결국은 이를 사용하는 시민의 피해를 주는 것이죠. 결론적으로 돈은 좀 아낄지 몰라도 궁극적으로는 누구에게도 도움이 되지 않습니다. If a company and its products are devalued in this way, its employees will suffer from low wages and employment instability. Attempts at cost reduction will only deteriorate the quality of the products further. Ultimately, it is the consumer of these products who will suffer. Although it might be possible to save a bit of money, this system doesn't really benefit anyone in the end. 성남시는 이 불합리한 제도를 개선해 기업과 노동자, 또 시민 모두가 만족할 수 있는 착한 공공조달 제도를 설계하고 있습니다. In SeongNam, we are designing a fair public procurement system as a reform measure to fix the existing unreasonable one, emphasizing social value that can promote the happiness of all those concerned. 중소벤처기업의 가치를 적정하게 평가해 주는 대신에 그를 통해 발생한 이익은 고용과 임금을 늘리고 신기술에 투자하도록 유도하는 것이 주요 내용입니다. The system fairly evaluates the value of small and medium-sized companies and startups while prompting those companies to use the profits that are generated as a result to increase employment and wages as well as invest in new technology. 우리는 이 제도를 중심으로 판교의 대중소기업과의 협약을 통해 시민과 기업, 구성원 전체의 궁극적 행복, 즉 공동체의 행복을 위한 사회적 대타협을 추진할 예정입니다. Thanks to this system and agreements with companies of all sizes in Pangyo, we plan to promote social compromise for the ultimate happiness of all citizens and company workers, or in other words, the happiness of the community. 저는 성남시장으로 재선에 성공했습니다. 재선 당시 취임사를 통해 성남시의 시정 운영 방향으로 공공성의 강화를 선언했습니다. I was successfully re-elected as mayor of SeongNam, and in my inaugural address, I declared that my administration will focus on strengthening public service. 시민에게 기본적으로 보장되어야 될 권리를 보호하는 것, 장애인과 소수자 등 사회적 약자를 보호하고 공정한 경쟁 환경을 만드는 것이 곧 시민 전체의 이익을 보장하는 길이라 확신합니다. I believe that protecting the basic rights of citizens and those who are marginalized by society, such as handicapped people and minorities, and fostering an environment of fair competition are the paths to guarantee the interest of all citizens. 그리고 그 길에 적극적으로 나서는 것이 바로 정부의 역할, 정치의 역할이라고 믿습니다.
And I believe the role of politics and government today is to follow that path aggressively. 얼마 전에 성남시에서는 관내에 있는 기업들과 힘을 모아서 십수년간 재기의 발목을 잡고 있던 부실 채권을 사서 소각하는 행사가 있었습니다. Recently, SeongNam City held an event where the city helped citizens by paying off long-held debts to lenders and symbolically burning the IOUs. 이 행사는 여러분도 알고 계실 월가 점령 시위 이후에 시작된 롤링 주빌리 운동의 성남형 모델입니다. 이 한 번의 행사를 통해서 약 300여 명이 회생의 기회를 얻었습니다. 그들과 함께 한호했던 그 순간을 생각하면 지금도 가슴이 뜨거워집니다. This event was SeongNam's version of the Rolling Jubilee, which, as you may know, began with the Occupy Wall Street movement. Through this one event, around 300 people were given the opportunity for new start. Thinking about the joy of those people still makes my heart warm. 저는 이 자리에 함께하고 계신 여러분들 모두가 경쟁에서의 승리와 함께 그 승리의 결과를 함께 나누는 배려와 공존의 전망을 가지시기를 바랍니다. 그것이 사회적 시스템으로 자리 잡게 될 때 여러분들은 물론이고 또 더 많은 사람들의 도전이 가능하게 될 것입니다. It is my wish that each one of you present today may be successful in all of your endeavors and that you may adopt the outlook of sharing that success through consideration and coexistence. Once this idea becomes a well-established social system, it will be possible for not only all of you, but many others to face their challenges head-on. 함께 도전합시다. 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다. Let us all take on this challenge together. Thank you so much for your kind attention. Thank you. Mr. Mayor, may I ask you to move I in? see. And Thank you. Ms. Lee? Excuse me, sorry. So actually, while Ms. Lee is getting ready, I do want to thank her because she's actually an employee of the city of SeongNam, not a professional interpreter. She was able to come and help. She's usually helping trade promotion and that kind of event. Correct? Yes. Okay. So, Mr. Mayor, thank you very much for 감사드립니다. giving us the perspective of a local government leader into how an innovation center needs to run. 지방자치단체의 퍼스펙티브로 본 그 판교 테크노밸리 어떻게 러닝하는 거에 대한 것을 보여주셔서 감사합니다. I'm reminded that in Silicon Valley, some people have been very successful, and so prices have become very high. And as a result, many people have a hard time living in Silicon Valley. 실리콘밸리 경우에 따르면 실리콘밸리는 이제 성공한 기업들이 많아져서 실리콘밸리에서 살기가 굉장히 비싸졌다고 합니다. So I think your idea of consideration and coexistence is very important. 그래서 배려와 공존, 시장님의 아이디어는 굉장히 중요하다고 생각한다고 합니다. Throughout your presentation, you talked about failure and bouncing back and the difficulties that startup companies face. 이제 프레젠테이션을 들었을 때 실패와 그리고 재도전 그리고 재도전을 하면서 겪는 어려움을 말씀하셨습니다. And I would like to ask a little bit more. First of all, startup companies fail a lot, no matter what kind of policies we have. 어느 정책이 있던지 간에 스타트업은 원래 첫 번째 많이 좌절하고 실패한다고 합니다. So I'm a little surprised that they would be popular anywhere. 그래서 어디서도 이게 많이 된다는 게 유명하다는 게 좀 놀랍다고 생각합니다. Can you tell what kind of measures are available in SeongNam for entrepreneurs who have failed in their business? What happens? 성남에서 실패하는 도전자들, 기업가들이 할 수 있는 재개할 수 있는 방법은 어떤 것들이 있을까요? 이게 중앙 정부가 할 수 있는 역할하고 이제 지방 정부가 할 수 있는 역할이 상당히 차이가 있습니다. There is disparity between what the central government can do and the local government can do. 한국 사회에서 제일 큰 실패자의 문제는 엄청난 개인의 빚을 최종적으로 떠안게 된다는 겁니다. The biggest problem in Korea for the failures face is that they have to take on to responsible for the huge individual debt.
그래서 그 금융 문제를 이제 해소하고 새롭게 출발할 수 있게 하는 이런 정책들은 지방 정부 차원에서 할 수 있는 일이 아니어서 중앙 정부에서 좀 기획해야 될 중요한 과제이기도 합니다. Because the policies that could solve the financial problems for those who fail is not actually local government can do. So the central government must come up with the policies to solve the financial problems. 그럼에도 불구하고 이 지방 정부 차원에서 할 수 있는 것들이 조금은 있는데 Even though we still have the local government still have some of the policies that they can help. 비용을 들이지 않고 아이디어를 이용해서 창업을 하도록 우리 산업진흥재단이 지원하는 시스템, 또 사무실을 공유하거나 아니면 새롭게 창업할 때 우리가 금융 지원, 또 상품 개발, 그다음에 이제 판로 개척 이런 것들을 할 수 있도록 도와주는 시스템을 가지고 있습니다. Through SeongNam Industry Promotion Agency, we do have a support system, so that the startups with ideas can execute their ideas without spending too much money, and we do financially support them and also provide them with the location. Okay. 역량이 좀 아주 무료로도 할 수 있습니다. If they're really qualified, they can use it for free. Okay. Yeah. So that's great from the local government standpoint. Let's open the floor. 이제 질문 받겠습니다. My name is Jae-ha. I'm a Korean American. I used to live in and work in 3 different continents in the world. At the beginning, I started working in North America. 북미에서 처음 일했고요. And then I moved back to Korea and then worked in Korea. 한국에 돌아와서 한국에서 일했습니다. And then I mostly worked with the European companies. 그리고 나서는 유럽에서 유럽 회사들과 일했습니다. So different culture have a different business ecosystem and business practice. 다양한 각국에는 다양한 에코시스템이 있는데요. Finally, I came to Silicon Valley. I was surprised 실리콘밸리에 궁극적으로 도달했을 때 굉장히 놀랐다고 합니다. because we have more disadvantages being here than we have incentive being here. 여기 실리콘밸리에 있는 게 더 불이익이 많았기 때문이라고 합니다. Higher living cost and higher office rental space. Everything is so expensive. 여기서 사는 것도 비싸고요. 그리고 여기서 뭔가를 임대하는 것도 비싸기 때문입니다. But here we can do any business we want, even though if it is a gray area between legal or illegal. 불법과 그리고 합법적인 사이에 있는 그레이 에리아이지만은 그래도 어떤 것이든 할 수 있다는 장점이 있다고 합니다. But most of your policies or aid program or facilitation program is all to facilitating companies, but you intervene a lot as well. 네, 이제 May I ask for your question? Yeah. So I heard that Silicon Valley cannot be replicated anywhere in the world, anywhere else in the world than Silicon Valley, because Silicon Valley you can do whatever you do, but you have a facilitation promotion program, but as well as a lot of regulations. How do you compromise those two different directions? 성남에는 지원도 많이 하고 있지만 제재를 가는 걸로 알고 있기 때문에 실리콘밸리에서 같은 경우 제재가 없고 무엇이든 할 수 있는 그런 측면을 어떻게 복제할 것인가에 대한 질문이었습니다. 성남에서 특별한 제재가 있다는 얘기는 제가 처음 듣는 얘기인데. It's the first time I actually heard that 성남 has a specific regulation. It's mostly central government, I guess. 중앙정부. 중앙정부의 정부 제재라고 합니다. 거기에 좀 전에 얘기했던 것처럼 한국의 전체적인 환경이 실패자에게 새로운 기회를 주지 않는, 잘 주지 않는 그런 상황인 건 맞습니다. That is correct. That in Korea generally, it is hard for the failures to bounce back after experiencing setbacks. 그걸 고치는 게 저 같은 사람이 해야 될 중요한 과제입니다. And I believe that fixing it is one of the duties that I myself, like a politician, has.
그 와중에도 우리 성남에는 새로운 기회를 많이 찾을 수 있으니까 너무 실망하지 마십시오. And do not be discouraged because you still can find plenty of opportunities in Seongnam. 한번 성남 이용해 보세요. Please use Seongnam for your advantage. 네. Thank you. So Songnam is an interesting industry cluster. 성남은 And behind industry 있습니다. clusters, you have clustering, where companies want to come to an area. 판교라는 곳에 이제 들어오고 싶어하는 것이 되게 흥미롭다고 합니다. 클러스터 안으로 밀집하려는 게. In your experience, why do companies want to come to Songnam? 신영님의 경험으로 봤을 때 왜 회사들이 What is 성남으로 the most 오려고 하는 attractive 걸까요? part? 어떤 것이 가장 이끌리는 걸까요? 일단 성공한 기업들 입장에서는 미국의 IT 기업들이 판교 실리콘밸리로 오고 싶어하는 것과 비슷합니다. In the perspective of successful companies, it is similar for the successful companies in Silicon Valley. Companies wants to move into Silicon Valley. The similar reason. 근데 거기 말고 좀 특수한 조건을 얘기하면 이제 대한민국에서 지리적 여건이 가장 좋습니다. And besides that, the most specific point I would like to make is that the location is great. 그리고 두 번째로는 이제 배후 주거 시설이 매우 좋습니다. Also, the living area is also very nice. 대한민국의 최고. It's actually the best in Korea currently. Really? Really. 그리고 또 한 가지는 이제 아주 우수한 인재들이 많이 살고 있습니다. And also, there are high competent, talented individuals who live in Seongnam. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 너무 이렇게 하이 코스트 비용이 올라가기 때문에 제2 판교 테크노밸리를 또 만들어서 낮은 가격으로 택지를 공급하기 위해서 지금 시행하고 있습니다. So because of all this attractiveness of Pangyo, the cost of living and everything is going up, like he said. So we're actually building another Pangyo Techno Valley in the vicinity. 네, 이 좋은 거는 비싸진다고 하는 거는 그 망고의 진리입니다. I feel like it's same for all countries that if it's good, it gets expensive. I think that's also good too for economic growth. Let's open the 경제 floor 발전에 again. 좋은 것이라고 합니다. Your city, when you had a very big debt, were those debt because of you build up that valley? You spend all the money build it up, so you were in deep debt in your city? 이유가 이런 판교 테크노밸리를 시장님께서 지어서입니까? No, 아닙니다. 전혀 No. 아니고 낭비를 해서 그렇습니다. It's because there was a wasteful management. 비민주적이고 능력이 없는 정부가 낭비하고 부정부패를 나쁜 짓을 했기 때문에 그렇습니다. There were previous local government in Seongnam which was very corrupted and not democratic, that wasted a lot of money, budgets and became not successful. 그래서 제가 취임한 후에 3년 6개월이라고 하는 짧은 시간에 간단히 해결했습니다. So after he became elected, he actually solved the problem in a very simple way in 3 years and 6 months. 나쁜 짓을 하지 않고 절약해서 살림을 잘하니까 쉽게 해결할 수 있었습니다. By not doing bad things, wrongful doings, and saving as much as he can, he was able to do it. Okay. He looks impressed. Yeah. How many businesses are there in the city, and what portion of them has online presence? In city or Pangyo? In Pangyo. 판교 테크노밸리에 몇 개의 컴퍼니가 있는지에 대해서 아까 보여줬던 대로 약 600개 정도 입주해 있습니다. 특정한 에어리어 내에. there are around 600 companies in a specific area. 실수. 800여 개에다가 6만 명 정도. It's actually a mistake. So 870 companies are located in Pangyo, and also there are 60,000 people working there. 그거 말고도 성남에는 다른 산업 단지들이 많이 있습니다. And besides that area, there are other industry clusters in Seongnam. That's not the only cluster. Yeah, I was going to ask, what percentage of, say, the jobs in Seongnam are in Pangyo? Okay. You know, how can we say how big Pangyo is as part of Seongnam? 성남시의 잡들 중에 일자리 중에서 몇 퍼센트 정도가 판교에 있나요? 판교에
우리가 보통 39만 명, 40만 명 정도가 이제 직업에 종사하는데 그 중에 6만 명 정도, 나중에 풀로 들어오게 되면 한 8만 명 정도가 일하게 되니까 몇 퍼센트지? 38만 중에 40이면 20%. There are actually about 20% of jobs are in Pangyo, that is compared to Out of out of SeongNam. So there are actually 400,000 jobs in SeongNam, approximately, and there are 60,000 jobs in Pangyo. So that will be like 20%. Is that correct? Okay, thank you. I saw your hand. I was wondering, so you mentioned that a top priority should be protecting small businesses from uncompetitive practices by more established businesses. And I was wondering what those uncompetitive practices look like and how, if you have some examples of how more established businesses have abused their position. 네, 이제 성남 씨의 우선순위가 경쟁에서 불공정한 경쟁으로부터 중소기업들 보호하는 거라고 들었는데요. 그런 불공정한 경쟁은 어떤 것이 있었으면 그것을 어떻게 해결하시는지. 역시 이 기업 활동 영역은 중앙 정부의 역할이 매우 큽니다. Actually, business activity is the central government plays huge role in business activities. 한국의 이제 재벌로 불리는 대기업 그룹이 중소기업들을 이렇게 매우 어려운 지경으로 내몰고 있는 그런 현상은 시 정도의 기초 지방 정부에서는 해결하기는 쉽지 않습니다. There are companies, you have heard of Chaebol companies in Korea. There are the mega companies in Korea which are primarily run by family members. And they are making a difficult environment for the small and medium-sized companies to grow in Korea. And the local government has limited amount of restriction for them. 그래서 그걸 제도적으로 막는 것들은 시 정부에서 할 수 있는 일은 아닙니다만은 It is hard to structurally stopping from the making the system to stop harassing the big companies, harassing the small companies, but it's still difficult. 만들어진 제도 자체를 지키지 않거나 빠져나가는 행위들은 시 단위에서는 상당 정도는 체크할 수 있습니다. But local governments still can check and audit if they're following the rules and following the system or not. 그래서 지방 정부에서 할 수 있는 일은 잘못된 것을 고치는 역할보다는 잘할 수 있도록 이렇게 인센티브를 부여하는 역할이 더 크다고 볼 수 있습니다. So what local government can do is not fix them upside down, but to encourage them by giving them incentives when they do good things. 아이디어를 가지고 창업을 하거나 또는 그 기업을 만들어서 시장에 진출할 때 이럴 때 그게 가능하도록 그 금융 지원, 자금 지원이라든지 시설 지원, 인력 지원 이런 것들을 우리 시에서는 하고 있습니다. So Seongnam City is giving financial support and location support when when individuals come with the great ideas to make a startup or start a company. 지방 정부가 하는 역할이 강자에 대한 이제 억압, 디프레션하고 약자에 대한 부양의 두 가지 역할이 있는데 그 중에서도 우리가 하는 건 주로 약자에 대한 부양 쪽이라고 보시면 되겠습니다. Okay, so the local government's role is to depress the stronger one and protect and incubate the lesser weaker ones. And in Seongnam, we focus on protecting and growing and incubating the weaker business. If you don't mind, Mr. Mayor, let me comment on this. Totally from my perspective, not from the city perspective at all. I had lunch yesterday with a former student who is with a company that has about 80 people. They're growing very rapidly. They're trying to get a major Korean company to use their technology. And this is a component technology that would fit inside the system, inside well-known consumer products.
And they have to provide so much information to the Korean company that they really feel that they cannot protect their own intellectual property. It starts with source code, right? And so there has to be so many qualifications. And a lot of what's going on is the big company is slowing down their access, slowing down their sales process to the point that if the company is not quite strong, they die before they complete the sale. Or the big company develops it in-house while they're completing the sale. So none of this is really illegal, but it's non-competitive. And it happens when you have a relatively small number of customer companies. So one of the things that Mr. Mayor was mentioning that I thought was very interesting in this regard is this public monitoring system that would actually give startup companies an opportunity to share with leaders what kind of problems they're facing. Because all of these negotiations between startup company and big company are completely confidential, right? So that's a very interesting idea. 지금 어제 만난 분하고 얘기하는 걸 말하면서 이제 한국 작은 컴퍼니하고 그리고 대기업이 협상할 때는 모든 것이 비밀로 지켜져야 됩니다. 그렇기 때문에 지금 말씀하신 프레젠테이션은 공공 모니터링 제도가 참 좋은 제도라고 생각한다고 하시는데요. 그런 이야기 하셨습니다. 뭐 나보고 설명하라는 거? So do you want him to explain a little Yes, bit? that would be great. 그걸 조금 더 설명해 주세요. 그 거래 과정 자체는 보안 유지가 돼야 되겠지만 결국은 이제 사후적인 평가나 아니면 제재는 가능하겠죠. The negotiation when it is in process should be in confidential. He agrees, but then afterwards, what happened and who took advantage of who should be monitored. He says. 자유라는 이름으로 개인들에게 경쟁을 전적으로 맡기게 되면 아무래도 강자들이 일방적으로 약자들에게 횡포를 가할 수가 있습니다. With in the name of freedom and liberty, if you give them all kinds of freedom to do whatever they want, then of course the stronger one will depress the lesser one, and we need to prevent that from happening. 특히 작은 기업들, 출발한 스타트업 기업들 같은 경우에는 좀 더 많은 그 관심과 그 다음에 보호가 필요합니다. And for companies, small companies such as startups who just started, needs more protection and more interest from other public sector. 우리가 어린아이들을 보호해야 되는 것처럼. Just like we foster the kids. 그래서 이 어린아이와 어른이 거래할 때 그 내용을 거래 자체는 자유니까 직접 관여하기는 어렵지만 사후적으로 체크하고 제재하고 또 프로모션할 필요가 있습니다. So he just made a metaphor of when they're having a transaction between child and adult, we as a public sector, we need to intervene and see if the transaction is right or not. Excellent point. I saw several hands. You go first, okay, on the aisle. Okay. Aside from the language, what do you see as sort of the barriers to entry for non-Korean foreign nationals looking to start new companies in SeongNam? Are there barriers to entry for foreign companies besides language in SeongNam? Okay. New foreign countries. Okay. 이분들과 같이 한국말을 전혀 못하는 이제 미국 사람들이나 다른 외국 사람들이 한국 성남에서 스타트업을 만들 때 창업할 때 언어를 제외한 다른 어떤 배리어 장벽이 있나요? 언어는 스스로 넘으면 될 테고 아무래도 내국인이냐 아니냐에 따라서 약간의 차이는 있을 수밖에 없을 것 같아요. He thinks that the language could be an individual problem, but there will be a distinctive difference between if you're a Korean national or not. 아무래도 이게 경쟁이 치열하기 때문에 이제 우선순위를 결정할 때 약간 외국인은 불이익하게 되겠죠. Because of the big competition, there might be a little bit of priority given to Korean national.
스타트 X 프로그램에서도 아마 이 스탠포드 대학 사람이 아니면 안 써주는 걸로 알고 있습니다. Is that right? That Start X in Stanford gives priority entrance to the Stanford students. Is that right? Do you know? Sorry. That's not true. That's not true. It's 아니요. 그래 뭐 하는 환경이 있어야 되는 걸로. But he heard that. It used to be, but I don't think that's the case anymore. 원래는 그랬는데 지금은 그렇지 않다고. 그래. 참고하겠습니다. I will look into that. Okay, you go next. Yeah, I mean, I'm from GangNam, so I may be biased, but I want to go back to the slide you had with the list of companies, and I thought what was missing from that slide were the multinational high-tech companies like Google and Microsoft, Okay. and then although the second generation of Korean IT companies like Coupang and Ticketmonster, and then I think they're all in GangNam, right? So why aren't you able to track those companies? Attract those companies to. Right, I mean, Okay, same 이제 me 저분이 from 이제 강남에서 살다가 오셔가지고 지금 질문해 주시는 건데 그 다국적 기업 구글과 그리고 뭐 야후 뭐 구글 and 그런 다국적 기업은 그 슬라이드 아까 판교에 있는 기업들 슬라이드에 없었고요. 그리고 쿠팡이라든지 티몬 같은 그 2세 한국인 2세들이 와서 만든 회사들도 없었다고 합니다. 그러면은 그런 회사들 강남에 있는 걸로 알고 있는데 왜 판교에서는 그런 회사들을 유치하지 못했나요? 지금도 오고 싶어 하는 사람이 너무 많은데 그 중에서 아주 소수만 선택됐습니다. There are a lot of companies like those companies wants to move into Pangyo, but we highly selected those companies which are in Pangyo right now. 나름대로 일정한 기준을 가지고 그 선정하는 과정이 있었습니다. We have a specific guidelines for selecting those companies, and that's how we did it. 다시 우리가 좀 확장하고 있는데 옆에 붙여서 그쪽에서는 좀 더 새로운 기회가 있을 겁니다. And we are expanding, like we said before, so there will be more opportunities for those companies to come into the second Pangyo Techno Valley. Mr. Mayor, would you talk a bit about your visit to Seattle? 시애틀 방문한 거에 대해서 조금 더 설명해 주시겠습니까? 우리 성남시가 이제 IT 산업이 매우 발달한 첨단 도시이기 때문에 마이크로소프트사와 이제 시티넥스트 사업을 성남에서 한번 시범적으로 해보기로 했습니다. Because Seongnam is a highly technological city, it's highly developed in technology sector. So we decided to go to the Microsoft and use their City Next program and become a partner with them. 며칠 전에 제가 우리가 협약을 체결했습니다. And we actually signed the MOU with them last week. So this is Microsoft Research, right? Microsoft Korea. Microsoft Korea. Okay, Yes. okay. Go ahead. Following up on the large companies and small companies, what kind of policies that you guys are implementing now do the large companies resist on, and what kind of leverage do they have to push back on them? 대기업들이 가장 많이 저항하는 어떤 것이 있나요? 그리고 얼마나 영향력이 있나요? For that too, national versus local. 그리고 내국인인지 그리고 외국인인지에 대해서도 설명해 주시기 바랍니다라고 했네요. 일단 대한민국 사회의 제일 큰 문제점은 소위 재벌로 불리는 대기업 대기업 집단의 독점이 너무 지나치다는 겁니다. The biggest business sector in Korea face right now is actually the monopoly that's done by the big companies, the chaebol companies that I mentioned before. 재벌 공화국이라고 불릴 정도로 재벌의 독점 현상이 심각합니다. There is actually a saying of Republic of chaebol, not Republic of Korea, and that's because of the huge monopoly of chaebol. 이 재벌의 그 자원과 경제적 기회의 독점 현상 때문에 대한민국의 발전이 상당히 지체되고 있습니다. Because of their economic monopolization of the whole country, the development of the whole country has been stagnant. 그래서 다수의 작은 기업들 또는 새로운
일을 시작하고자 하는 젊은이들한테 기회가 많이 주어지지 않고 있습니다. So the majority of the small and medium-sized companies and startups and the young people who are starting business are suffering because of that. 특히 이제 이 재벌이 경제적 영역뿐만 아니라 정치적 영역에서도 막강한 영향력을 행사하고 있기 때문에 조세 정책 등에서도 이 다수의 작은 중소기업들이나 서민들보다는 대기업들이 감세 혜택을 받는 등으로 특혜를 받고 있습니다. And the chaebol companies actually have a big influence not only in economy sector but in public sector as well, the politics as well. So they even get the tax policies tailored to fit their needs instead of the citizens or the startups, so to speak. So that's a huge problem. 아시겠지만 우리 대한민국 국민들은 정말로 그 손재도 좋고 열성적이고 능력 있는 사람들인데 지금까지 해왔던 발전 이상의 훨씬 더 큰 발전을 이룰 수 있지만 이런 독점적 구조 때문에 개인의 역량을 제대로 발휘할 수 있는 환경이 되지 못하고 있습니다. As you know, Koreans, there are a lot of Koreans who have great talent and great skills, but because of these kind of disparities between the chaebol and small and medium-sized company, a lot of those companies that are not big are having hard time growing in Korea. 그래서 우리 대한민국의 가장 중요한 과제이기도 하고 제가 취임한 두 번째 임기의 제일 핵심적인 과제를 공공성의 강화라는 데 두었고 그래서 모든 사람들이 공정한 기회를 누릴 수 있게 하는 것이 이 사회가 새롭게 한 단계 더 발전하는 정말 좋은 장치다 이렇게 생각하고 있습니다. So the things, the homework of the central government and local government at Seongnam City has declared the biggest homework of current homework would be strengthening the public sector and community and emphasizing on the works done for the community. 많은 사람이 공정한 경쟁을 할 수 있는 사회, 많은 사람에게 기회가 주어지는 사회가 진짜 발전할 수 있는 사회입니다. Society that can further develop is a society where people can compete in fairness instead of competing in an unfair situation. Okay, I saw your hand. Thank you so much for your inspiration speech. And my question is, let's say, for these startup companies that you have in Pangyo, how many percentage of them are privately funded, venture capitalists? It sounds like most of them are funded government. 민간 벤처 캐피탈 회사에서 지원을 받는 회사들은 몇 퍼센트 정도가 있나요? 판교에 있는 기업들 중에. 그건 제가 정보를 갖고 있지 않습니다. Sorry. He does not have an exact number on it as of now, but 우리 동의한 실무자가 있긴 한데. he One third, just to get a clear idea. And are you also accepting any foreign venture capitalist fund? What is their advantage if they decide to invest in one of the companies that you have? Actually, let me jump into this. Because I think that when you talk about government funded, there's a certain subsidization of rent. There are some conditions that are given, but most of the companies should be considered private sector companies. And I know that I think it's Formation 8, which is a Korea-focused venture capital firm here in Silicon Valley, is very closely involved with Pangyo. In fact, I talked with them extensively about it last year. That's one reason I'm so happy to have this session today. Go ahead. Questions? What percentage of your staff member in your city is managing the valley? Managing Your Pangyo Valley, which is a big job over there. In addition to what you have to do every day as a city. 성남시 직원 중에 대략 몇 퍼센트 정도가 판교를 경영하는데 관여를 하고 있습니까? 우리 성남시 전체 직원이 2,500명 정도, 전체 공무원이 2,500명 정도. 그 중에서
기업 지원과라고 하는 우리 공무원 조직이 몇 명이죠? 한 10명 정도? 20명 정도. 그 다음에 별도의 독립된 산하 재단이 한 70명? 80명 정도 일하고 있습니다. 약 90명 정도라고 보시면 되겠습니다. Okay, so there are 2,500 city official city employees in Seongnam City, and 20 of them work in a business support team, which does works regarding Pangyo Techno Valley in City Hall, and also there's 80 of the Seongnam Industry Promotion Agency employees. So together, around 90 of them are there. Yeah, or 90 to 100. Okay. Go ahead. Thank you. Mr. Mayor, thank you for the great remark about this market competition. Somehow should be controlled and managed by the government as a public function. And also, I've been a public government incubator for years. First at the Kotra and now KIC, run by MICPC initiative. And there are chasms and tensions between the private sectors and the governmental sectors because government should promote the fairness and reasonableness. At the same time, while these public sectors are more focusing on the efficiency and result. So there are to be tensions and conflicts between two functions, private and the government. But at the same time, I always find myself have to find the way to resolve these issues because I'm required to work with the private people too for the government function. So how do you, is there any idea or policy rationale to reconcile these two conflict tasks and missions? Would you like to speak it in Korean? I feel like you speak Korean. Do you? Yeah. Yeah. 제가 오케이. 저는 정부 인큐베이션에서 일을 했었습니다. 그래서 코트라에서 일을 했고 지금은 KIC에서 일을 하고 있는데 인큐베이션을 하다 보면 정부에서는 공정성과 합리성, 그 다음에 fairness니까 이제 공평성을 따야 되고 민간 부문에서는 efficiency나 그러니까 효율성이나 효용성을 따지게 되는데 상호 충돌하는 부분이 많이 있습니다. 그런 부분에 대해서 저 자신도 항상 어려움을 발견하는데 왜냐하면 정부 입장에서 일을 하다 보면 민간 기업들을 또 다뤄야 되고 그렇기 때문에 이런 정책적으로나 아니면 여러 가지 좋은 아이디어 중에서 이런 부분들을 조화시킬 수 있는 그와 같은 어떤 생각이 있으신지요? 어쨌든 민간 기업 질서에서 요구되는 것하고 예를 들면 공공 부문에서 요구되는 것이 다르고 충돌할 수 있습니다. There has to be disparity between what the public sector wants and the private sector wants. 두 가지를 조화시키는 게 매우 중요하고 It's very important to harmonize them together. 또 사람마다 생각이 다 다를 테고요. Because everybody has different thought process. 그 중에서도 저 같은 경우는 공공의 역할이 지금 현재 자본주의 체제에서는 좀 더 강화되어야 된다 이런 생각하고 있습니다. But I do believe that public sectors, the leverage should go up in this world. Yeah. 민간 영역이 너무 강화되면서 Because of the private sector has become such a strong impact. 너무 양극화, 그러니까 못 사는 사람은 너무 못 살고 가진 사람은 너무 많이 가지고 이런 현상이 심화되고 있습니다. And the polarization of the wealth between poor and the wealthy has been worsened. 그래서 그런 문제를 해결하는 게 공공의 역할이기 때문에 지금은 전체적으로는 공공의 역할이 훨씬 더 강화되어야 될 시기다 이렇게 생각하고 있습니다. Because we need to fix the polarization, it is a time to strengthen the public sector's strength. Thank you. Okay. I think we have time for maybe one more question, and if you don't mind, I would like to ask it. So, you've given us a beautiful vision for the future. If we go to Pangyo 5 years from now, will it be twice as big, or will it be about the same size? What will we see in the future? 선생님께서 팡교의 미래에 대해서 굉장히 좋은 이야기를 많이 해주셨는데요. 5년이 지난 팡교에는 어떤 모습일까요? 2배 커진 모습일까요? 3배 커진 모습일까요? 5년 정도 지나면 제 임기가 끝난 후가 될 텐데 That will be after his term. 아마 지금
보다는 2배 그 훨씬 이상 커졌을 뿐만 아니라 아마 대한민국의 IT 산업의 확실한 중심지, 그다음 세계적으로 인정받은 실리콘밸리가 되어 있을 겁니다. But he envisions it to be more than twice bigger than as of now, and also it will be the center of Korean tech sector, and moreover, it will be world would recognize Pangyo as the great tech valley as Silicon Valley. 여러분도 판교로 오십시오. Please come to Pangyo, you guys. Thank you. Mr. Mayor, thank you so much.